Doctor, do you do hair transplantation with unlimited grafts at your clinic? Or doctor, recently my friend has got his surgery done at so and so place with unlimited grafts. What do you say about this? Or doctor, I have visited another clinic where they have suggested unlimited grafts for me. What is your take on it? So these are some of the common queries that patients come up with in day-to-day practice. Myself, Dr. Padmaja, consultant dermatologist at Neuro Skin and Hair Clinic, Hyderabad. So in this video, I will try to clear all your doubts pertaining to the number of grafts required in the hair transplantation surgery. So normally many clinics will promise you unlimited grafts at a very meager prices, like around 30,000, 40,000 or 50,000 for you. But one should not fall prey for such schemes, because there is no such thing as unlimited grafts. Healthy adult Indian male scalp has got around 60 to 70,000 grafts overall on his scalp. Coming to the donor region, that is at the back of the scalp and the sides of your scalp, can have just around 30,000 of grafts. Among that, even if your donor is very weak, you can have a maximum of 20 to 22,000 grafts. సో అన్ని గ్రాఫ్ట్స్ నుంచి మనము ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి సంబంధించి ఒక 30% ఆఫ్ గ్రాఫ్ట్స్ వరకే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ మోర్ దాన్ 30% ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ ద డోనర్ రీజన్, యువర్ డోనర్ ఏరియా విల్ గో బ్యాడ్. సో అన్లిమిటెడ్ గ్రాఫ్ట్స్ అనే టర్మినాలజీకి మీనింగ్ లేదు. ఎవరి స్కాల్ప్ మీద అయినా లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఇఫ్ ఎనీ పర్టికులర్ క్లినిక్ offers you unlimited grafts, first thing you need to do is question them. What they exactly mean by this unlimited grafts? So ఎన్ని గ్రాఫ్ట్స్ అవసరం పడుతుంది మీకు అంటే సర్జరీకి, the number of grafts you will be required for your surgery depends on many factors. It depends on your grade of baldness, depends on the donor quality, how good your donor is. It depends on the number of sessions you require to cover the entire bald area. So your treating dermatologist or the hair transplant surgeon will examine your scalp and decide on how many grafts you will be requiring. So this hair transplantation procedure is a quite researched, well calculated procedure. Just ఏదో అన్లిమిటెడ్ అని చెప్తే మీరు దాన్నే నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు. You should not fall prey for such schemes. Thank you.